Chief Silva with U.S. Customs and Border Protection, Department of Homeland Security. ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വ്ളോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം. നിങ്ങൾ ഷിപ്പിലേക്ക് ജോലി നോക്കാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തികളാണോ? നിങ്ങളുടെ വലിയൊരു സ്വപ്നമാണ് ഷിപ്പിലേക്ക് വരാൻ ഉള്ളതെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഈ വ്ളോഗ് കാണേണ്ടതാണ്. ഇവിടെ വരുന്നതിന് മുന്നേ പലരും പലതും പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടതാണ്. നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഓൾറെഡി ഇതിലേക്ക് വരാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ, അവർ ഓൾറെഡി ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ താല്പര്യം നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഈ വ്ളോഗ് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തിന് തീർച്ചയായും ഉപകാരപ്പെടുന്നതാണ്. എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും പുതിയൊരു വ്ളോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം. Hi, I'm Chief Silva with U.S. Customs and Border Protection, Department of Homeland Security. Your company and the United States Department of Homeland Security have teamed up to provide you with some very important information on the following topics: jumping ship, arriving and departing the U.S. on time, illegal substance, and illegal activity on board vessels. Jumping ship when signing onto or signing off your vessel is a very serious offense. This includes not returning from shore leave. Your company and CBP are tracking your flights and activity, reporting all illegal activity to Customs and Border Protection and the local authorities. The implications for jumping ship is huge when it comes to restrictions imposed on your fellow crew members. When you are caught, you will be deported, never able to obtain a U.S. visa again. This also extends to family members who are associated with you. Your information will be entered into an international database, and upon being caught, you will be deported. Deportation brings other restrictions also, such as not being able to get a job or a visa. Be smart. Do not participate in jumping ship. Your livelihood and that of your family depends on it. Next, illegal substance of any kind is strictly prohibited for transportation or use on a vessel. All contraband will be seized and you will face serious federal and legal charges when caught. This includes any illegal activity such as drug possession, violent acts, and theft. Please remember, your entry and exit in the United States is closely monitored. Also note, your illegal activity will be reported to Customs and Border Protection and the local authorities. Remember, if you see something, say something to your HR manager or executive team members. All information is kept strictly confidential. Thank you for your cooperation.